So our friend is an adolescent. Deci prietena noastră este adolescentă. And she had a childhood. Și a avut și o copilărie. And she came to see you at the beginning of adolescence. Și a venit să te vadă la începutul adolescenței. And now she came to see you at the end of her, or as she begins to leave her family or explore her careers. We don't know for sure what yet, but we'll find out. Și acum a venit din nou la sfârșitul adolescenței, când încearcă fie să-și părăsească familia, fie să exploreze oportunități de carieră. Nu știm, o să aflăm. So, what is her presenting problem? Care e problema cu care a venit Nana? Or problems? Sau probleme? În prima ședință am încercat să stabilim foarte clar problema. Ok. O să mergi mai departe. Ok, așteptam să traduceți. Care este atacuri de panică. Okay. Ea a plecat de acasă, este în UK, la arhitectură. În Germania la arhitectură. She studied architecture in Germany. She left home and she had panic attack. So this is, in short, the problem. Okay. She lives in Germany. Aha. Study architecture there in Germany. Do you know what city she lives in Germany? Știi în ce oraș trăiește în Germania? Stuttgart, parcă. Okay. I believe Stuttgart. Nu sunt sigură. I'm not sure. Okay. So here's the reason I ask is that Adler was interested in detail. De ce te întreb? Pentru că Adler era interesat în detalii. So I'm going to go out on the internet. Mă duc pe internet acum și caut architecture faculty in Germany or in Stuttgart. Yeah. Okay. And as soon as I find out, I'm going to talk with her. I'm going to become acquainted with where she's going to school. Și odată ce aflu, am ce să discut cu ea. Sunt interesat de școala la care ea merge. She's already given us a gold mine. Deja ne-a dat o mină de aur. She's told us what she's studying. Ne spune ce studiază. And she's studying architecture. Și studiază arhitectura. And what do architects do? Ce fac They arhitecții? draw. Desenează, da. A desenat de copil. She draw since she was a kid. And I want to know everything there is to know about her drawing. Și vreau să știu tot ce se poate afla despre desenat. I'm going to break it up into 3 parts. Și o să împart în 3 părți. I'm going to find out about her drawing between up until age 7, from 0 to 7. I want to know about her drawings. Vreau să știu despre ce desena între 0 și 7 ani. Because that's something she's good at. Pentru că era ceva la ce era bună. And Adler says we need to find out what their accomplishments are and use those in their skills developed in their accomplishments to use to solve problems. Sorry, Alina, I'm sorry. It's okay. Excuse me. Also, I'm very tired, so I have difficulties in following you, but I will try my best. So, Adler spunea că e important să vedem la ceea ce sunt buni, pentru că asta ne ajută să rezolvăm problemele actuale. And I also want to know about her in drawing from the time she was 7 to 14. De asemenea, mă interesează ce desena între 7 și 14 ani. And from 15 to 21. Și de la 15 la 21 de ani. And I need to go about this very slowly. Și voi merge foarte
ușor. Take lots of time. O să iau cât timp am nevoie, mult timp, să discut despre fiecare etapă și ce desena în ea. She's talking about something that she's good at. Vorbește de ceva la care ea e bună, la ce se pricepe. I would also like to know if she has a portfolio. De asemenea, aș vrea să știu dacă are un portofoliu. She had to probably submit a portfolio to get into architecture school. Probabil, Are. da, are. Yes, she had a portfolio. Yeah. And I want to know what was in her portfolio, and I put that in quotation marks, when she was a little girl. Și aș vrea să aflu ce avea în portofoliu când era mică. And who helped her in her art or in her drawing? Who were her helpers? Cine a ajutat-o să deseneze? Cine a încurajat-o? Cine a ajutat-o? Mama. And others. Și altcineva în afară de mama. And and how did her mother help her? Și cum o ajuta mama? It's much more important. It's important that mother helped her, but it's much more important on how mother helped her. What did mother do to help her? Este important că mama o ajuta, dar mai important este să știm cum o ajuta, ce făcea mai exact. And when she tells you how mother helped her, și când îți spune cum o ajuta mama, she's probably also telling you how you can help her. De asemenea, îți va spune cum poți să o ajuți tu. Asta te ajută pe tine să înțelegi cum o poți ajuta. Now, Dana, I really like what you did. You said mother helped her in the family. Mi-a plăcut cum ai zis că mama o ajuta în familie. And Adler talks about 3 societies. Și vorbea de 3 family, school, and community. Deci familie, școală și comunitate. And so I'm going to ask her who helped her with her drawing in her school or in her family first. Deci cine o ajuta cu desenul în familie? And who helped her at school? La școală. And who helped her in the community? Și în comunitate. And I am demonstrating interest in her when I talk with her about this. Și voi îmi arăt interesul atunci când vorbesc cu ea despre lucrurile astea. That's claca. E claca. I'm interested in her interests. Sunt interesată în interesele ei. În interesul ei. Now, I want to know how she decided to go to Germany. A făcut liceul Honterus în Brașov. She studied, what is this? This is e un liceu german? Da. So she studied in a German school in Brașov. Okay. And that's the fact. How did she make the decision? Cum a luat decizia să meargă în Germania? Did she look at other schools? Yeah, go ahead, Dana, please. Este o perfecționistă, este o elevă foarte bună. She's a very good student, a perfectionist, and she wants. Și și-a dorit o școală afară din țară, o școală de un nivel mai ridicat. And she wants to study abroad, and she wants a very good ranking school, and that's why she chose this school. Okay. And now she wanted to study abroad. She wanted an excellent school. And she wanted to be really good at her craft, at architecture. Miha, can you
take over? Hello. Salut. Bună. Yeah, if it's okay, I would hand over because I'm really not in the good state, so I have a terrible headache. Sure. Okay. Hello, sorry. Okay, So, thank you. thank you, Mihaela. Ce faci? Foarte bine, mulțumesc. Tu ce faci? Bine. Da. So then I would ask her, what would you like about studying abroad? Before she ever went abroad, what would she like about it? Apoi aș întreba-o ce anume îi place la studiatul în afara țării. And I would ask her for 2 or 3 things that 3 or 4 things she would like about studying abroad. Și să-mi enumere 3-4 lucruri despre studiatul în afara țării care îi plac. Or studying in another country. Sau studiatul în altă țară. And therefore I can begin to see how she thinks about things. Astfel voi putea începe să văd cum gândește ea despre aceste lucruri. And I want to know how she thinks about things. Și eu vreau să aflu cum gândește ea. And how did she find this excellent school? Cum a găsit școala aceasta bună? What steps did she go through to find this school? Și ce pași au urmat ca să găsească această școală? And who helped her along the way? Și cine a ajutat-o pe parcursul acestui proces? Who were her helpers as she went through this change? Cine a ajutat-o în schimbarea aceasta? And she wants to be really good at architecture. Și vrea să fie foarte bună la arhitectură. Then I would ask her, what personal characteristics does it take to be really good at architecture? Și aș întreba-o ce caracteristici personale trebuie cineva să aibă ca să fie un arhitect de succes. And she may say, I don't know. I've never thought about that. Ar putea spune, nu știu, nu m-am gândit la asta niciodată. And that's when I push the Usherel button. Și atunci aș apăsa butonul cu ușurel. I go really slowly and quietly. Domnul Sergiu, dacă se poate, vă rog să închideți butonul. Da, cum să nu? Mulțumim. Și atunci ar trebui să apeși butonul de ușurel, adică să nu te grăbești în procesul. And before I would do all of those things, I would do something first. Înainte de toate lucrurile astea, aș face altceva mai întâi. I would ask her to give me 4 or 5 words to describe her current situation. I-aș cere să-mi descrie situația actuală în 4-5 cuvinte. And Dana, let's just make them up if you don't know. What words might she use to describe her current situation? Please, Donna. Thank you. Să le inventăm dacă nu le știi. Nu le știu. Le știu, am întrebat. Și Zoraia. Presiune, Pressure. dezamăgire, frică de dezamăgire, Afraid of disappointment. Fear of disappointment, sorry. da, eșec Failure. și nu izolare, ejectare, To be rejected. Rejection. da. Okay, thank you. That's how she's feeling sometimes now. Da,
Așa se simte ea uneori acum. I am under pressure. Că I am afraid. mi-e teamă, I fear failure. simt că nu reușesc And I feel rejected. și mă simt respinsă. Aha. So those are the minuses. That's a description of her current situation. Exact. Acestea sunt minusurile percepute, descrierea situației actuale. Now we move to the exact opposite. Acum ne mutăm la opusul acestora. What's the opposite of pressure? Opusul presiunii, Să mi-aduc aminte. Libertate. freedom. Okay. And what's the opposite of afraid? Curaj. Temei este curajul. I wrote courageous or courage. Courageous, that's correct. I don't know how to say that in Romanian, but the Romanian word is courage, but I don't know how to make it courageous. Curajos. Courageous. Courageous. Mm-hmm. I was courageous the first time I ate ciorba de borta. Ăsta a fost curajos prima oară când am mâncat ciorbă de burtă. And I have eaten ciorba de borta several times. Și am mâncat de câteva ori. But I like ciorba de raduț better. I didn't say it correctly. Rădăuțeană. Yeah, that's it. Îi place mai mult ciorba rădăuțeană. Yeah. Nu papanaș. Nu papanaș. Papanașină. What's the opposite of fear of failure? Teama de eșec, care e opus? Succes. Success. Okay. And what's the opposite of rejected? Și a fi respinsă. A respinge. Aprobat. Approval. Aha. May I add a word? Poate să adauge un cuvânt. I want to add a word. To rejected for me is accepted. Pentru respins e acceptat. Acceptat. Okay. So now the plus side, Deci acum la partea cu plus, freedom, courageous, successful, approval, and acceptance. avem cuvintele enumerate. That becomes the treatment plan. Acesta este planul nostru de tratament. Where's my friend? Hi, I was just about to go to the park. Have a good time at the park. It's great to see you. And Bye. He's my friend. I see him almost every time that we work together. Fiul meu e prietenul lui, se văd de fiecare dată. So our work begins on moving from pressure to freedom, from afraid to courageous, from fear of failure to success, and from rejected to approved or accepted. Deci am stabilit punctele pozitive și acesta fiind planul nostru de tratament, ne mișcăm la fiecare de la minus la plus. And Adler says it's not the problem that we have, it's what we've decided about it. Adler spune că nu este vorba despre problema pe care o avem, ci ce anume ne-am decis noi să facem în legătură cu ea. So I move beyond the panic attacks. I'm done talking about panic attacks. Deci terminăm cu discuțiile despre atacul de panică. E destul cu asta. And I'm going to talk with her about this is where I would like us to agree that we are moving toward. Și voi stabili cu clienta că acesta este scopul nostru, da? Ne vom orienta către aceste puncte pozitive. Despre asta. I would write these words down for her: freedom, courageous, or free, courageous, successful, approved,
and accepted. Mi-aș nota undeva pentru ea, a fi liberă, a fi acceptată și așa mai departe. And I'd probably ask her to take a picture of him with her phone. Și poate chiar aș ruga-o să facă o poză cu telefonul, să le aibă la îndemână. And she can look at those goals for her anytime she wants to. Astfel încât ea să le poată vedea de câte ori are nevoie. And we need to reach agreement. Și trebuie să... This is the direction of our work. I'm sorry, I'm sorry. Trebuie să fim de acord, să vedem de acord că e scopul nostru comun în terapie, să ne mutăm către acele valori pozitive. So the next time that I see her, I will make sure that we are in agreement about the goals for our work together. Deci data următoare, când ai să o vezi, trebuie să te pui de acord cu ea că acesta, într-adevăr, este scopul terapeutic propus și agreat. And then I'm going to say this to her. Ce apoi să spui? The next time we get together, data viitoare, când ne vom întâlni, I'm going to ask you te voi întreba to pick one of those words from the list, from free or courageous or successful or approved or accepted. Să aleagă un cuvânt dintre cele 4-5 alese. And tell me about a time since the last time we talked when you've experienced one of those feelings. Și să îmi povestească o întâmplare în care ea a simțit acel sentiment în răstimpul de la ultima întâlnire. And I will begin each session like that. Astfel se va începe fiecare sesiune. Typically what we do is we say, what's been going on since the last time we talked? De obicei, întrebăm clienții când vin ce s-a mai întâmplat, ce am mai făcut de ultima oară de când am mai văzut. And what that does is invites a symptom parade. Și ce face asta de fapt este să invite să discute despre simptomele lor. There will be something like, I've had some panic attacks and I felt pressured and afraid and fear of failure and I felt rejected. La ea ar fi gen, iar am avut atacuri de panică, iar mi-a fost teamă, iar m-am simțit, n-am fost acceptată. So we want to move toward the other side, toward the plus. Așadar, vrem să-i mutăm atenția către partea pozitivă și să scoatem asta în evidență. And now we're at the second step of the ladder. Și acum am ajuns la al doilea pas al treptei. Who is this delightful young woman that sits in front of us? Și dorim să cunoaștem pe această doamnă care stă în fața noastră. And we're going to find out. Și asta vom afla. She went, and I can begin to work backwards. With her. What do you know about her? Let me ask you some questions. You have brothers and sisters? Da, are un frate. She has a brother? Are un frate mai mic. A younger brother. Okay. So 5 ani. 5 years younger. Does she live with mom and dad? Locuiește cu mama și tata? Părinții, atunci când a venit la mine la 14 ani, tocmai au trecut prin divorț, deci părinții s-au separat, iar ea acum de un an de zile, pentru că e student anul întâi, este plecată și stă în Germania. Her parents divorced when she was 14. Okay. And she came to see you when she was 14. Something happened in her life that she was not prepared for. Ceva s-a întâmplat în viața ei pentru care ea n-a fost pregătită.
That's an exogenous factor. That's Adler's fifth entry to lifestyle. Acesta e un factor extern. E a cincea intrare în viața, în stilul vieții la Adler. And Dana, I want to ask you a question about you. May I? Aș vrea să te întreb ceva despre tine, dacă aș putea. What did you do when she came to see you when she was 14? What did you do that was helpful? Tell me 3 or 4 or 5 things you did with her that was helpful. And while you think about that, un momento, por favor. Deci, Wes dorește să îi spui 3, 4, 5 chestii pe care le-ai făcut tu la acel moment, să o ajuți pe ea. Da. Și a luat o pauză scurtă. Unul dintre ele a fost să o fac să înțeleagă că nu e vinovată pentru ce s-a întâmplat în familia ei. Câți ani are ea? Cum scuze, n-am fost auzit. Acum are 21 de ani. Atunci avea vreo 14-15. Așa e în continuu de atunci? Nu, am avut câteva luni de zile, vreo 5 luni de zile. Am avut-o la vârsta aceea, în momentul în care părinții ei treceau prin divorț. Și după aia nu am mai avut-o și a revenit acum din nou cu atacuri de panică. Este la facultate la arhitectură în Germania și